Okay, so this lecture is going to be a continuation of the previous lecture about development. Now gonna talk about late adulthood after 60 years of old. Okay, what's old age? Skip, not important, not important, not important. Okay, developmental aspect for late adulthood. Okay, what's normal aging, physical changes. Okay, regarding to the first one, what's normal aging؟ يعني ايش الشيء اللي احنا نقول it's normal بالنسبة للعمر هذا؟ ايش changes سواء physical و physiological changes؟ هل في changes في البرين والintellect structure؟ قصدي البرين or intellectual level thinking. Any psychosocial changes, spiritual and religious changes, ageism, capacity, elder abuse. هذا اللي احنا بنتكلم عنه في المحاضرة هذه. أنا I will explain the most important thing in this lecture, okay? طيب, normal aging. Let's see. I'll try to be يعني نحاول أن نساعدكم. Let's skip this. Okay شباب, skip. Physical and physiological changes. هذه it's easy. يعني always think about إذا عندك grandfather or grandmother يعني جدة وجدة كبار في السن, شوف إيش التغيرات الفسيولوجيكال إيش يجيهم حتعرف. بالنسبة المسل strength, reaction time, الستامينا, الهيرنج, فيجن, سميل, كل هالأشياء هذه قاعد تتأثر وتقل, صح ولا لا؟ طبعا not everyone experience all of these changes or at the same rate. يعني تلقى في شايب تلقى عنده الهيرنج impaired لكن الفيجن كويس. في ناس عندهم hearing وفيجن diminished لكن smell اوكي. في ناس كلهم عندهم مشاكل في الاشياء هذه كلها. المصل weakened. الرياكشن, ايش معنى الرياكشن تايم؟ التفاعل, تلقى شيء ياخذ وقت على ما يتحرك. الستامينا, النشاط, اوكي. طيب الاميون سيستم weakens. طبعا احنا عارفينها they become more susceptible to infection, يعني مناعتهم تقل مع العمر. Accumulation of antibodies less susceptible to short-term illnesses. Flu and cold, forget about this عشان ما not to complicate things. بس اعرف لي ان الاميون system is weakened with age, يعني مناعتهم تقل في كبار السن. Brain intellectual changes. إن yes, إن البرين with aging is changing, is become much smaller, يتغير, become atrophied. فتنتبه هنا changes due to aging are found in brain atrophy. لما نقول ايش معنى brain atrophy means become smaller, okay. يعني decrease in brain volume in large ventricles, okay. طبعا انتو يعني الفنتريكلز هي السبيس اللي فيها CSF fluid. انت لما تاخذ اشعه مقطعيه حتلقى زي في فراغ, في تجويف في البرين, في الصوره حقت البرين. التجويف هذا يسمونه ventricle. اذا في الكبار السن تلقى اللارج, يعني ايش معنى اللارج؟ يكبر. فلما يكبر التجويف فالبرين اللي هو ايش الجراي ماتر والوايت ماتر تصغر, انه يضغط عليها, اوكي. طبعا اللي يهمني هنا بس انك تعرف ان البرين it does change with age and the brain becomes smaller, atrophied. هذا اللي يهمني هنا, اوكي يا شباب. However, brain change described do not necessarily result in loss of mental and cognitive capacity and function in older person. When you talk about mental and cognitive capacity, المقدرة العقلية, مو بشرط, not necessarily, يعني ايش هنا؟ انه مو كل كبير في السن عنده مشاكل في الذاكرة. يعني ما تقول لواحد اذا كبير في السن يبدأ ينسى ويضيع, لا, don't say this is normal.
no. النورمال انه المفروض انه ما يضيع، لكن ما دام انه بدا يضيع معناه انه لا ممكن عنده early dementia خلينا نسميها. لكن the most important thing in this slide just to know that in the brain is changing with age and gets smaller. Okay. Cognitive ability that remains stable. يعني ايش معنى remain stable؟ انه ما does not affected as you get older. Attention span التركيز. الcommunication skills يعني الشايب عنده ما عنده مشكلة في الcommunications، يتكلم ويسولف ما عنده أي مشكلة. في discourse comprehension written and spoken communication ما عنده مشكلة في القراءة في الكلام. simple visual perception لما يشوف الأشياء يفهمها يعرف هذا إيش. أوكي يلا عشان نساعدكم this slide is not important skip. Okay, judgment, accuracy and general knowledge may actually increase related to wisdom. هذا it's easy. أن لما تكون كبير في السن you get older you become much wiser يعني في حكمة حتكون عندك بسبب إيش؟ النولج اللي اكتسبتها الاكسبيرينس اللي اكتسبتها في عمرك. طيب cognitive ability may decline and forget about this. I'm not gonna ask. Okay يا شباب؟ طيب changes in memory. Okay, what's important here هذا سلايد مهم ان الميموريز what kind of memory is changing في طبعا انتم عارفين اذا تتذكرون محاضرة الميموري we talked about short term memory, sensory memory and long term memory. Working memory is another name for short term memory. It is declining with age. Long term memory is affected less. اوكي يا شباب يعني لما نقول لك سؤال what kind of memory is most likely to be affected in elderly and I give you choices working memory long term memory واعطيك another two خلينا نقول انواع ثانيه episodic memory زين procedural memory. شو بتقول؟ بتقول ان long term memory less likely to be affected. اوكي هذا الإجابة هنا. اوكي طيب changes in intelligence skip يا شباب. طيب impactive disease. This is okay several diseases impair cognition in the aging process. هنا اللي يهمني هنا يا شباب ان as you get older you get much sicker. Okay and this disease could affect your cognitive abilities. ايش معنى cognitive abilities؟ المقدرة العقلية. فتبدأ ايش يكون عندك الدمنشيا والخرف. خلاص يا شباب هذا اللي يهمني هنا. Lifestyle habit can contribute to these diseases. Of course. Poor eating, smoke, lack of exercise increase the risk of having a disease. Your lifestyle is the most important factor of having a disease. If you eat junk food, you're a smoker, you eat a lot of fats, you don't exercise, you are at higher risk to have what? To have chronic disease, diabetes, hypertension, atherosclerosis, and this by itself increases the risk of dementia. Hey, factors affecting aging process. Exercise strengthening the body, we know this, right? When you exercise, عضلاتك ايش؟ تقوى وتتحسن, okay? And help to prevent obesity and heart disease. The same thing with the brain. There's an exercise feed the brain. Okay? Stimulate the brain cell development and proliferation of neural connection. Enhance memory. Enhance speed of mental process. ايش الاكسرسايز to feed the brain اللي تساعد في الميموري؟ مثلا انه you try بدال ما انك مثلا العمليات الحسابية الكالكوليشن you try to do it with mental process in your mind. ما تلجأ على طول للآلة الحاسبة. هذا واحد. اثنين you try to remember phone numbers. انك تحفظ الارقام مو على طول تحطها بالجوال. لا try to
انك ايش تحفظ. مثلا اذا كنتوا تعرفون لعبة سودوكو، لعبة الحروف، الكروس ووردز، هذه كلها تساعد ايش to enhance your mental process. اوكي، it's mental exercise. طيب just remember here، هذه مهمة الجملة هذه، السلايد هذا. The mental and intellectual capability of older adults in the absence of medical or neurological disease remain relatively intact with only minor deficit described that are usually not functionally or socially impairing. بمعنى if you have an elderly person who is healthy, he doesn't have a medical or neurological diseases, his cognitive ability remain relatively stable. يعني من ناحية التركيز والذاكرة نوعا ما مستقر، ما تأثر عليه في الحياة العملية. يعني ممكن حتى لو كان تركيزه قليل أو ذاكرته يعني نوعا ما أقل، ما تأثر عليه في الحياة اليومية. ما تلقى إيش يضيع، ما تلقى إيش ينسى إنه يسوق، لا يعرف يسوق، يستخدم الجوال، يستخدم الريموت، كل هذه الأشياء ما عنده مشكلة فيها. لكن once إذا حسيت إنه كبير السن، an elderly person, he have a cognitive deficit that affecting his function, this is abnormal. واضح يا شباب؟ طيب psychosocial factors is changing with elderly. Family relationships, retirement. ايش معنى family relationships؟ كبير في السن تبدأ الآن يهتم كثير بالعائلة، الناس والله واحد كبير يبغى عياله حوله، صح؟ تكون an issue. الissue who's gonna take care of him. Retirement, the driving, self-care، هذا كله issues happening in elderly. Okay, who's gonna take care of the child? Who's gonna take care of this elderly person? كبير في السن. Sexuality. كثير من الناس ما يهتمون كثير بالsexuality. What do I mean by this? I mean even an elderly person have some sexual drive. الناس شو تقول؟ هذا يا أخي أنت يا أخي شيبة، عيب عليك مثلا انك تفكر بالسكشوال ريليشن شيبس. يعني هو متزوج كذا او النبي يتزوج شايب، يقولون له يا اخي انت كبير في السن ليش تتزوج؟ لا، he even an elderly he has a sexual drive, ف it's normal. Okay. طيب Ericksonian stage of development, we talked about this, which is integrity and despair. يبدأ ايش reflect on his life, what I did in my life. Did I did good? Did I leave some legacy? أثر، ناس تذكرني بخير بالشر. This is at this stage in life you start thinking about this. Okay, religion and spirituality become more important in lives في الelderly. يتقرب الله أكثر وأكثر. Okay. طيب نيجي للreligion and spirituality. We talked about this. This is straightforward. Increased importance of spirituality and religion as a person ages. Significant increase from late, middle or older adulthood, particularly for women. كاتبين إن الwomen يلجون أكثر للدين. طبعا I don't know if this is true. لكن اللي يهمني هنا إن إيش as you get older religion and spirituality becomes a very important thing. Okay. It's linked to increased happiness and life satisfaction, related to a higher level of adjustment, lower risk of depression and anxiety, better physical health. يعني الزبدة هنا يعني أن تقرب الله سبحانه وتعالى when you feel like أنك مرتاح spiritual الروحانيات موجودة، تحس أنك مرتاح. You become less likely to be anxious, less likely to be depressed. You have satisfaction in life. تؤمن بأن خلاص هذا قضاء وقدر. تحس أنك عملت حاجة كويسة في الحياة. تؤمن أن هذه يعني هذه الدنيا when you get older خلاص يعني نشاطك يقل كذا، تقول والله هذه سنة الحياة خلاص. فهذه الأشياء كلها تخليك إيش يعني in a better shape, in better health. Okay. يعني زي المحاضرات اللي تذكرون محاضرة religion spirituality، قلنا إن religion someone if is quite religious and spiritual that it's have a good or positive impact on health. Okay. Issues of old age. هنا the most important thing هنا يا شباب، هذه اعرفوها هنا.
loss of spouse. هنا one of the major issue is loss of spouse. ايش معنى loss of spouse؟ اللي هو الوايف الهازبند، يعني الرجل البارتنر حقه، يعني الرجل زوجته، يعني الزوجة والزوجة، هذا اللي يقصد فيه السباوس. اوكي، فوفاة احد الاطراف، هذا ايشو في كبار السن، صح؟ تكون يعني سواء زوجته توفت او ان الزوج يتوفى. الايجزم which is discrimination against a person based on age. يعني ايش؟ تحيز ضد كبار السن. يا اخي انت كبير في السن، ليش تلبس بدلة مثلا؟ انت كبير في السن ليش تتزوج؟ انت كبيرة في السن ليش تحطين مكياج؟ ما تستحين. هذا المقصود فيها ageism. okay, discrimination against a person based on age. Capacity, this is very important. What is capacity? The capacity is the ability or inability of a person to make decision in various parts of his life. يعني هل هذا الشخص قادر على عند القدرة العقلية انه يقرر عن نفسه عن حياته ولا لا؟ هذا very important aspect in elderly. يعني كبير السن لازم تعرف هل هذا كبير السن قادر انه to make decision ولا لا. طبعا المفروض كلهم قادرين على make decision الا في exception، يعني كبير في السن بدأ يكون عنده ايش؟ dementia او خرف، مضيع ما يدري وين فيه. هنا of course هنا ما عنده، يعني يفقد الأهلية، احنا نسميها بالعربي أهلية، انه مثلا يقرر عن علاج، انه ياخذ العلاج ولا لا، فتلقى ايش؟ الأهل هم المسؤولين. اوكي. طبعا one of the issues physical and psychiatric problems. ممكن ايش معناها هنا؟ ان as you get older you are at higher risk to have medical diseases, psychological diseases, okay, cognitive issues, okay, elder abuse and neglect. Who and why؟ هذا it's very important يا شباب. elder abuse, always think about this. يعني سواء you are in respiratory therapy, occupational therapists, paramedics, when you're seeing a patient who's an elderly, look at him. Clean, looks well, ولا he looks thin, dehydrated, في a lot of يعني خلينا نقول scratches ولا bruising، فتتأكد هل هو مضروب ولا مو مهتمين فيه. تلقى ريحته مرة سيئة، فهذا يعطيك انطباع هل هو والله انه maybe he's being abused or being neglected. فهذا you need to raise this to the social services and to the medical professional عشان to take care of this. okay, it's very important. okay, that's it يا شباب. ان شاء الله يعني هذا السيريز of 3 lecture كلها تكلمنا عن developmental across the lifespan. طبعا حاولت اني ايش اعطيكم what's the most important thing. اوكي يا شباب، يلا سلام عليكم.